Divinity. Или Divinity. Почему-то Divinity у меня ассоциируется. Ты уселся на диване, расслабился и погрузился в эту игру. Здесь была знатная битва. Swallowed too much seawater, by the looks of him. Foolish to attempt an escape by sea in these waters. Я нашел тихое место для сна. Locked.
spotted something. I don't have the right tool for digging. Ну, привет, 100 лет тебя не видел. Так, мне нужно найти лопату. Спасибо. Да, приболел еще как. Сегодня дома остался. Проснулся на работу. А у меня глаза кровавые. Спасибо. Может, у меня все-таки есть где-то лопата? Ну, я думаю, мы найдем лопату. I don't have the right tool for digging. Нечем копать землю. Будем искать. А еще у меня звук прерывается из-за того, что я окна переключаю. Я последнее время начал в PALADINов играть. Вообще зашла игра. Бери, говорит, оружие. Да, без проблем. Это, оказывается, кнопка Tab и достает оружие. Everything has a heart, except lizards, maybe. Maybe they do. I don't know. The waterfall has a heart made of a giant diamond, see? La 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 la. Ладно, пойдем в город.
Я как бы тут уже начинал несколько раз. Меня убивали. Нет, первую не прошел. Как я его заметил, не знаю. Еще и за деревом. Нужны ли ботинки скелету? Это другой вопрос. А, у него есть. Или он их сразу нацепил? Нет. Просто попали в инвентарь. Настоящий обрыв. В этой игре можно просто музыкальным сопровождением наслаждаться. Это мы типа подслушиваем. До нас доносятся отголоски чего-то разговора. Any verdus? We already know the truth, Magister. Now speak. I am a proud loyal to the... Stay back, sorcerer, and stay silent. Our Godwoken speaks. We know you've been helping sorcerers escape, Atusa. We have proof. I'd sooner cut my tongue out than lie to you, Alexander. I know nothing of any escapees. If you can tell the Godwoken no more, your tongue is of no use. Cut it out. Здесь полная жесть происходит. Сейчас я отвлекусь тут на минутку. Я параллельно в покер играю. Я нашел игру, в которой можно окно сворачивать. И действительно, да, довольно интересную. This can't be serious, Alexander. Come. You should know by now to obey your superior, Magister, whatever she may ask. Даже не знаю. Atusa pinches the tip of her tongue with 2 fingers and brings her dagger to its root.
Her eyes squeeze shut. Drops of blood form against the dagger's edge and quickly fall to the ground. She groans. Stop! My father, may his soul rest in peace, would be disappointed in you, Atusa. To think you would lie to his only son, your bishop, and your friend these many years. The fate of our realm hangs in the balance. If you will not help us save it, then you will help the void to Dallas. Yes, Your Holiness. Далис кувалда. I believe we're done here. Смотри, какой у него кувалда большая. 8 уровень. What a waste. Come, we'll be needed elsewhere. Единственное, что здесь понял, играя в эту игру, здесь не стоит вообще совершать лишних движений. Довольно быстро можно с жизнью расстаться. The lizard magister, or what's left of her, lies in a puddle of gore. She was a lizard, yet a magister. No matter her reasons, her penalty was fair. Ящер не одобряет это So решение. prone to violence, naturally the weaker specimens suffer. Эти существа, я так понимаю, это люди. Сколько же здесь всего? Так, воскрешение. Дам ящеру. Огненный меч скелету. Нога. Нужна ли мне нога? Ну ладно, возьмем. Посмотрим в дальнейшем, может пригодится. I find I need bread. I want no trouble. Bread or a brisket, toll's the same. Your grift teaches you to bully others. Pathetic. You keep his name out of your mouth, you filthy cud chewer. Have you, cud? Disgusting, just like all your kind. Disgusting like theft? Disgusting like threats? Grave God, will you quit dragging this on? Tain't that hard, Legsley. Just hand over the gold. Бандиты. Может, нам не стоит вмешиваться? This is not your business, long pig. Не твоего ума дело, трупоедина? Почему она меня так называет? Из-за того, что я некромант? Don't let this moss muncher talk to you like that. Especially a cheapskate like this one. Griff already knows she don't like to pay her fair share. An intense-looking man steps between the thug and the elf and rolls up his sleeves, revealing well-muscled and heavily scarred arms. Just stand aside, won't you, mate?
This is no business of yours. Lone wolves decide their own business. The thug freezes in fear for a moment before shuffling back to the protection of his crony. Pay up, elf. No one shorts Griff, especially not one of you. Так, 2 вторых уровня. Если будет замес, нам придется несладко. You two ought to be thanking your lucky gods it's up. Magisters enforcing round here. A fool never knows what they've got till it's well and gone. Now come on, elf. If you make me say it again, there's gonna be trouble. And neither will I. Намечается вечеринка, ну или конец игры. We got a system, and it looks like you don't wanna fit. Везуха, отпуск. Сколько у тебя отпуск? Отпуск в октябре. Ну, в принципе, на бабе лето. Ну, у меня, кстати, в октябре тоже может быть отпуск. Первые полгода работаю. Ну, у меня, правда, такое чувство, что мне его еще не дадут. Поживем и увидим. Так, окей, у меня есть пиявка. У меня есть воодушевление. Так, а что у моего скелета? Там и так все горит. Получает критический удар в спину. Усыпить.
Он горит. Интересно, как это вообще возможно. Хотя... Ну, просто, как по мне, от боли бы это не подействовало. Мы его, получается, просто вырубили. Трупов еще у нас нету. Довольно много жизней. Получает увечья враг. Follow me before more of them trouble us. Следуй за мной, пока сюда не пришли другие. I've an errand to run around here first. I'll catch up with you there later. Remember, past the kitchens, down to the beach, inside the caves there. Но мы знаем теперь, куда можно направляться мимо кухни, вниз к побережью, там в пещеры. There is a safe place. Нужно собрать трофеи. Получаем неплохую дубину. Теперь вопрос, кому ее дать. У меня ржавый двуручник. Ладно, пока ничего не буду менять. Золото в общак. С одной стороны, хочется здесь все исследовать. А этот мужик, у него арбалет. Он не хочет к нам присоединиться. Я его еще приметил тогда на корабле. Единственное, что меня в нем смущает, это его одежда. Хотя у моего дракона такая же. Ящера.
The man rolls his Давай sleeves back пообщаемся с down ним. and casually wipes some blood from his cheek. He nods at you, the shadow of a smile on his lips. Good work there. Good work. I can tell you've got chops. He stretches out one rough hand to shake yours. He grips your hand tight as a vice and shakes it, hard. Good to meet you, lady. Say, you don't look all that busy. I could use someone to watch my back, and it looks like you could use someone to watch yours. Ты знаешь, я как раз искал такого спутника. I've just got a small errand to run. And then I'll be looking to get the hell out of here, while I've still got a neck to collar. How about we stick together until we get out of this place? He shrugs, looking off to the side. Ну, насколько я помню, на корабле был разговор, что он раньше состоял. И был не последним там человеком среди этих одиноких волков. Кстати, если нас сейчас будет 4, мы можем еще в пару заварушек принять участие. Mercenaries. It's a job. My job. Everyone needs to make a living. I make mine running errands. Выполняет поручения. Интересное ремесло. Не связано ли оно с убийством? The little black cat trailing you hisses at him, hair raising a ridge along its back. Without batting an eyelid, the man rumbles a lupine growl. The cat hides behind your leg, mewling. Вот это да. He shoots you a flinty look, all teeth and peril. Lone wolves only share such information with friends. Are we going to be friends? Я думаю, мы подружимся. He grins, sharp teeth glittering in the midday sun. So, before we hit the road, it's best if we decide battle strategies up front. Should keep more of our blood in. Survival's my main priority. I'll use every trick in the book to keep us alive. But if a wayfarer's not what you're after, I've got other skills. What do you need? Ну хорошо, пусть будет странник. Can do. Onwards. He scans the horizon for threats with one green eye, then nods back at you. Right you are. Lead the way. Так, у него тоже уже 2 уровень. Игрушечный арбалет 7-8 физического урона. Будем искать что-то получше, но я думаю, мы можем дать ему еще дубину. Так, на всякий случай.
огненный шар. Он сможет прочесть этот спиток? Ничего себе, в 2002 году. Ну, посмотрим, может, я хотя бы одну из них пройду. Я бы дал ему, конечно, зелье лечения. С другой стороны. Свиток воскрешения у него есть. Ты знаешь, я когда название вбивал, ну, прописывал название Divinity. Ну, там выскакивало. Эта игра. Пойдем дальше. As you approach the blacksmith, you feel a bony hand on your arm. Fane leans in and whispers in your ear. Довольно интересно. С некоторыми персонажами ваши спутники захотят пообщаться с глазу на глаз. If it would be acceptable, I have an inquiry. Human. It is of a personal nature. Человеческий экземпляр. And if it would not be acceptable, well, that would render this entire conversation rather awkward. Я не знаю. Я доверяю этому ящеру. Fane approaches the blacksmith and quietly speaks to her. You can't overhear much, but he seems to be gesturing towards her head an awful lot. Fane's words are quiet, but you hear the blacksmith repeat, "Face ripper," in shock. She slowly starts to back away. What is it with creeps like you and Master Niles? I told him to slither back to his dungeon, and you can get too, freak! Нет, не отключал. Понятно. Fane backs away, scratching his head. It seems that didn't go as he'd expected.
He is lost in thought, though. She must have said something he found interesting. Amidst a crowd of screws, bolts, and scraps of metal, the woman is manipulating a glove-like contraption fitted with 5 long metal skewers. She doesn't look up as you approach. And what you after? Get bent. I ain't. Just seeing how it's made. She's clever, Dallas. Made these herself, for those bodyguards of hers. Boy, they're sharp. She looks up. You looking to buy something? Found it in the scrap heap not so long ago. We used to know each other back in the day, you know. Dallas and I. Never knew her to be much of a wrench head back in the day, but once she joined the order, she started turning out all manner of oddities. She nods once. You looking to buy something? Or do you just want to waste my time with a whole lot of questions? Кузнец, который снимает ошейники. Это тонкий намек. Magic and metal, like most of Dallas's designs. Metal keeps it locked. Magic makes it work. That's all I know. For you? Hell no. Worthy is exactly the right word. You know, someone who's proven himself might earn my time of day. Speaking of, you haven't, so buy or shove off. Все к тому, чтобы заняться торговлей, сводится. Квест пока она нам никакой не дает. All manner of things. Have a look. Скидка 6%. Довольно дорого. Я про свитки воскрешения. Мне бы хотелось взять, допустим, пару отмычек, если у нее есть. Я не ожидал здесь встретить саперный набор. Хорошо. Берем отмычки. У нас была куча мусора. Допустим, те же кувшины. А лежанка нужна для каждого персонажа? По-моему, нет.
будем ли мы это есть. The woman looks up as you approach, wiping her brow with a grease. What do you need? Ha! The hammer got you curious. Yeah, funny name for a gal like that. When I knew her, the Feather would have been a likelier name. Oh, I don't know. She was a sweet soul, quiet, loved her family. Always seemed strong as I recall, but she didn't come across as no fearless military leader back then. She was just a girl. People do change, don't they? She nods once. Clever lasser. No wonder what Alexander sees in her. Пока никак. Нам нужно пройти через кухни. Bad luck to let one of them I cross your salute path. you, Puss. Это вообще нормально? Они убили кота. Они не любят черных котов? Что за звери? Keep moving. Заберем-ка мы потроха. Нужно запомнить его имя. Холланд. Зачем вообще убивать кота было? Какая жестокая игра. Может, он ссал везде. Don't tell anyone where you got this, eh? Got it.
Может, не стоит сюда заходить? Там болезнь. Давай держаться подальше от этого места. What were you thinking, messing with Griff's roots anyhow? Доктор. И Дайн. I'm hungry. Out my face, or I'll punch your lights out. He smacks your hand away, refusing the potion. You're trying to kill me, ain't you? Get! Those bleeding fools think they run the place, but I showed them. Shut your trap, lest you want what I gave them. Ralvo and his stupid cards. Карты, значит, играл. Save you. Frightfully busy at the moment, love. Haven't got any liquor on hand, have you? This fella could use a little comfort. Спиртное, по-моему, я только что все продал. Довольно забавный ответ сказать ей, что лишь негодный лекарь считает алкоголь средством от всех недугов. Why, look at that. Just what I ordered. Ain't you a peach, love? And old Dean here would thank you too if he could. Poor fella over there crossed one of Griff's card sharks and got a club to the skull. Don't to be sure, but I'd like to ease his way out. Он еще и обречен. Мы заработали малость опыта. The man sleeps so deep, he Опьянение. might as well be dead to the world. Our healer's walk is never done. Работа врача никогда не заканчивается. Так, что это за место у нас? A little reprieve from the din outside. Здесь можно отдохнуть от гвалта снаружи до гвалта. Ну, здесь дети кричат, я пырну тебя прямо в лаз. Третий уровень. Я думаю, нам рано сюда соваться. Нужно хотя бы взять пару уровней. Да и торговать нам особо нечем. Тоже ящер.
Собака. The old dog whimpers sadly, sniffing your hand. Пустая рука, конечно, он будет скулить. Хоть бы кость предложили. Я думаю, стоит небольшой перерыв на чай устроить. Какой большой якорь. Довольно живописное место. Что это за блузка фиолетовая? Эти ошейники, конечно. Как скоро получится их снять? Ладно, наслаждаемся музыкой пока. Приготовлю чай и вернусь. Привет. Ну, посмотрим. Может, и выгоним, может, сам уйдет. Пока мне кажется, у меня каждый боец на вес золота. Вот это, кстати, я уже прочитал и пытался открыть сундук, но у меня не было воровства. Благодарю за подсказку. Я за чаем.
Да, но у меня, кстати, игра не сохраняется. Она в автоматическом сохранении. Мне бы пригодилось это малое зелье. Чье это место? А мы, кстати, наверное, можем взять его. Или все-таки это кто-то заметит? Просто на самом деле оно меня так манит. Грязные носки. Пусть остается. Довольно симпатичное место. Как же хочется на море. Особенно понимая, что с каждым днем теплых дней становится все меньше и меньше. Ну ладно, пойдем. Так, а это кто? Какой же он высокий. Here you are. What keeps you? Tell me your tale. Он ждал нас. Расскажи, говорит, свою историю. Ah, your tongue is not my tongue. Elves speak of here and now, not then and when. These words strike us strangely. We are unfamiliar, yet familiar. We are the same material, you agree? I am very curious. Ну ладно, спешим на то, что он эльф. So tell me your tale. Хочешь историю? Ну, пожалуйста. Start from the beginning.
Start from where you come. Хороший ответ. I see, I see. Now tell me more. Tell me what you do. Tell me what you find. I understand. Now tell me how your story... I see it in your shoulders, the weight you carry. I hope your wish comes true. Take this rope. It is a gift. It is common, but it helps you lift burdens. Так, по-моему, я где-то уже смотрел и видел на карте какое-то место, где можно было бы применить веревку. Но это не точно. Я знаю, я пытался там один сундук или бочку достать, но у меня это никак не выходило. It is nothing. Many fragments swirl on my shore. See what I gather. Ага. Он еще предлагает поторговать с ним. Так, ну возьмем малое зелье лечения. Книги довольно дорогие. Но с другой стороны не учат навыкам. И отмычки. Мы, кстати... Я купил уже был 2 отмычки. Веревка у нас есть, осталось взять мыло. Но мне больше ничего не надо. С золотом не очень комфортно расставаться. Давай попробуем дать меньше. Прости. У нас отношения не портятся. Это автоматическая кнопка. Хорошо, я хочу посмотреть, у кого зелья нету. У меня одно зелье. Patience, Mal. Patience. С возвращением. Я здесь пляж исследую. Tides in and out and in again. The woman looks out on the gently lapping waves. She seems totally at peace, but as you approach, she turns to you with a cheerful smile. Haven't seen you around here before. Марго. Я не знаю, стоит ли грубить незнакомой женщине. Она этого, я думаю, не заслужила. Хотя, с другой стороны, она не то чтобы нос свой сует. Мы же сами к ней подошли.
Don't worry too much if you have a hard time settling in. Takes a while to get used to the place. Нет, это не лицензия. You here alone? А чего я в одиночку играю? Ну, я вообще собирался сегодня другую игру постримить. По Enix Point. Ну, еще я простуженный. Поэтому мне довольно тяжело говорить. Но у меня не запустилась эта игра. Хотя да, ну, нормально работало все со стримом. Просто черный экран. Ну, во-первых, нужно найти, с кем проходить ее. Плюс я не думаю, что людям будет довольно комфортно играть со мной. Я здесь параллельно еще в покер играю. Ну, вообще я знакомлюсь с этой игрой, с этим миром. Как бы я давно хотел начать эту игру с кем-то пройти, но желающих не нашлось, к сожалению. А учитывая, что у меня в последнее время, ну, довольно спонтанные стримы, нету никакого расписания, то из этого и вытекает то, что я сам играю. She gives you a long look. You keep them friends of yours close, eh? Some of us haven't got anyone at all anymore. Not much in this world someone you love can't make better. Я просто даже не знаю, ну, какая версия надо. Это ведь можно проверить. Я как бы знаю, что в этой игре вся фишка в коопе.
Used to be I had a family, a husband, and a little boy. We were healers. So then they brought us here. I couldn't stop them from taking my boys from me when they did. Reckon they were cured. Maybe even released. Don't know why the Reds didn't take me too. Хорошо, я напишу. Now I'm just waiting for him to call my name. Waiting and remembering. No point. The way I see it, there's no point to all this here if I forget what came before. Her brow furrows. She thinks a while. She presses her hand to her chest once, and then again, as if feeling out a sensation. I feel it, though. The past. My hopes. I don't know if you call that meaning, or foolishness, or what. I don't know if there's a word for it, but I feel it all the same. You don't? Вот этот мне ответ нравится. Самый первый. I've seen plenty and heard plenty too, but I don't believe for a second that it ain't worth something. All of it. All of it. Сибилу просто надо встретить. Но я запомню. Put your faith in old Margot. She's not known to spit lies. Ну что, ну придется тогда попрощаться с ящером. Что я могу? Подписчиков у меня не так много. Нужно дорожить ими. Как это звучит, да? Полностью раздел и выгнал. Подожди, Фейн. Тут же он красный принц. Да. Deplorable surrounding for an agreeable conversation, but go ahead.
Are you certain you want to dismiss your companion? Your loss. Просто ушел. Полевая кухня. Ему не страшно, он красный. Просто я его выгнал, но у меня тут махач намечался с бандитами. Ладно. Come on, you stubborn hunk of garbage. The dwarf's fingers clamp around a splintered chunk of wood nailed to the skeleton of an old ship. His whole body strains with the effort of wrenching the plank free, to no avail. Попробую найти ее. Wouldn't you like to know? The dwarf spits into each of his calloused palms and rubs them together before placing them both back on the plank and pulling. Корабль строят, что ли? Bleeding nail must be charmed or something. А, он гвозди вытаскивает. Go on then, give it a go. You grab the plank and pull. The rusted nail pops loose, and the plank promptly crumbles to pieces in your hand. Oh, look at that. Nice of you to finish the job after I loosened her up. Вот как оно бывает. You get a good look at the hearty fellow, broad as a hull and sunburned from all sides. His beard is a cascade of meticulous plaits, each one braided through with golden medallions. He winks and flips a gold coin toward you. It makes a long, high arc, glinting in the sun, and lands squarely in your hand. Ну вот, заработали денежку. For your trouble. I suppose it were a fool's errand thinking I could make something out of this heap, but I couldn't help myself from trying. He sucks a finger and holds it up to the wind, testing the breeze. Winds like these, she would have capsized before she reached the break. Well, on to plan B. He gives you a wry look, as though deciding whether to trust you. Aye, was planning to build me a raft and paddle off. I've got business north of here, in a town called Driftwood. Far be it from me to miss an appointment. Appointment, встреча, свидание, дата, date. Maybe you don't. He stands Okay. before you and pokes you in the side, seizes your shoulder with a great, strong hand. There's something of you, you know? You don't have to accept your fate on this bloody island. You can leave here, get on with your life. Да, ну еще бы ошейник снять для нормальной жизни. Why don't we make a deal then? You help me get out of this place, and I'll do the same for you. Happy to trundle around with a group of amateurs at your heels, are you? Or not but your own skinny shadow?
То есть ты моих товарищей уже неумехами обозвал? Your funeral, lass. I'll be here when you change your mind. Ну хорошо, мы будем знать, что ты здесь. Так, команда у нас собирается. С крабом можно поговорить? Кого это к нам принесло-то? Но ночь глядя нечистая. Добро пожаловать. Белый гриб. А вот и карта. Но я бы не сказал, что она прям огромна. Но... Строна SC. Лучше ты сам прочитаешь свой ник. Так, сундук заперт. Я не знаю, стоит ли использовать уже отмычки. Да, нужно хотя бы на единичку его качнуть. Ты посмотри, это крокодил. Я думаю, он... Да, он 3-го уровня. Качнуться бы где-нибудь. На 3-м бы уровне пошел бы. Там, кстати, бочка стоит. Не знаю, сколько нам до 3-го, но пойдем пока прогуляемся. Довольно опасно сейчас сюда идти. Кухни я, кстати, пока не знаю, где они находятся. What in his death caused him? 50 bottles of tears. To avoid Woken, not attracted to swords. But why? When another divine arises. Чего он мерзнет там?
Alexander? Say, wait a sec. Look, sir, is that you? You remember me, right? Laszlo, from the Whistling Warriors. We opened up for you in Shoulder. Must have been, God, Так он 5 артист? years ago now. I knew it was you. So they're letting just any old riffraff into this joint now, eh? Хорошая шутка. When another divine arises, will source change back? What if there are no sources? Yet so quickly, we find sources. Can you believe that load of crap? Cure. The sauce inside you? Be like curing the flawless sheen of my baby. So tell me, Lucy girl, any of those voices of yours explain how the devil the Order intends to cure us anyhow? Why hasn't Alexander risen yet? More's the pity the Order's gotten so extreme. We've been using sauce for thousands of years. Here's hoping the Dwarf Queen won't fall for that nonsense. Criminy, if all the world ain't gone to rot. Hey, now where's that spitfire of a gal I used to know? Used to be we couldn't keep you still for longer than 2 shakes. Now it looks like all the lash. I know this place ain't exactly cheerful, but you can't let them have your spirit too. Will source change back? What if there are no sources? Yet so quickly, we find Now that's the spirit. How about one of your old hits? How'd it go? Come to me, the night is dark. Can I still play? When another divine arises, will source change back? Come to me, the night is Ничего себе. Come to me, the night is long. Sing for me, I'll sing along. Sing for me, oh sing for me. Вот это голосу. Не, подожди. Ha! That was great. You still got it, kid. Boy, but if seeing you doesn't bring me back to old times. Good times. Take this, eh? Something to remember the better days. Лютню получили. You take care of yourself, Lucy girl. Мы теперь можем на ней играть. Смотри, как он забавный. Все люди, у которых маленькие коротенькие ножки, так передвигаются. Oh, 10 bottles of mead, 1,000 bottles of dust, 50 bottles of tears, oh, make the hinges rust. Я, конечно, понимаю, что это, ну, When another divine arises, по-моему, он согрелся наконец. It sure is good to see you, kid. Real good. find sources so dangerous. What in his death caused it? So void-woken are attracted to source. But why? Стоит ли ему продать When another звериную divine шкуру? arises, will source change back? What if there are no Ну и sources? какие-то ракушки. And why hasn't Alexander risen yet? На 6. Ладно, давай посмотрим на лютню. The woman is scrabbling at her throat, as though she can hardly breathe. Ну, кто это? As she catches sight of you, recognition flashes in her terrified eyes. She drops her hands from her throat and starts Ben! Ben Nest! Ifan! Ben!
killed them! You killed them! He killed them all! Murderer! Keep him away from me! Help! Somebody! Keep him away! When another divine arises, will source change back? What if there are no sources? Yet so quickly we find sources. Здесь на этой площади What in his death caused it? слишком много событий происходит. Hey, Freshy! What you heard about a crate of stolen supplies? And don't you lie to me now. Салага, украденный ящик с припасами. Как это к нам вообще относится? Huh. What do I need your help for, Freshy? By the looks of you, you couldn't find a bush in a brothel. Койку в борделе не найдешь. Шутка, огонь. If you're done wasting my time, I've got a crate to find. Ищем, мы тут на лютне играли. Получил музыкальный инструмент. Волосок у нас еще тот. Да тут одно событие за другим. Я хочу как бы повторить это. У меня где-то лютня была, куда она пропала, я не знаю. Мне ее передал этот гном. Вот. Been a while since I had one of these in my hands. I wonder if I can still play. Destroy. What? No. Damn it. I hope you're happy. What was the point of that? Да все же так хорошо было. Что за голос-то? Все, больше нету лютни. Цветок Арни, его еще найти надо будет. So, your passenger really doesn't like music, does it? Да, я, кстати, собирал эти части тела. Не знаю зачем, но собирал. Doesn't it worry you that it can take control of you just like that? It worries me too. Понял. Частично. По-моему, я знаю, где она. Возле нее девочка еще, да? Или тут другой эльф? You there. You've just arrived, isn't that right? Are you quite alone?
You won't regret it. Not when you hear what I've got to say. We need to be quick, though. You never know when the magisters are going to haul you off. Да, но надо еще цветок найти. I've been here a long time. Longer than anyone else. People get taken sometimes. Some folks say they get cured. I don't know if I believe it, and I don't. I have a way out of here. It won't be easy, and I need a partner. Just one. Но дело в том, что он мне не очень нравится. Are you interested? Your loss, my friend. Your very great loss. Сколько всего. Привет, привет. Как же правильно прочитать твой ник? Амира так испугалась. Tired of the view in here yet? Ifan shrugs off his backpack and reaches into its depths. After rummaging around, he holds out a tattered page to you, upon which you can see a broken wax seal in the shape of a wolf's paw. Струнок. Заметано. Have a read of my contract and find out. Твоя цель — сам божественный епископ Александр. Мощно. Первый раз. So, time to find this Boris fellow. You've read my contract. What does that look in your eye mean? Maybe. He sniffs the wind, gazing out across the dilapidated buildings of Fort Joy, as if looking for something. But maybe it's going to work out. I've got a contract, a man on the inside, and now you. Good to know. And likewise, with whatever errands of your own you have. После того, как они убили кота, во мне не осталось сомнения. Вот карта. Вниз и налево. Магистры убили кота. Вот прям здесь вот. Я не знаю, зачем они так жестоко с ним. Они его пристрелили из арбалета. The woman is scrabbling at her throat, as though she can hardly breathe.
can you stand it? Oh, it won't budge. I can't breathe. I can't breathe. She reaches for her face, shocked by the sound, glaring at you in anger. But then she realizes the panic is gone. She can breathe again. Да, довольно интересный скилл, но я не пойму, почему они вообще его убили. Я не ожидал такого. Он просто ходил за мной. Я не был его хозяином. Thank you. That's it. I call court. Pay up. It's time to accept reality. Сколько же здесь всяких персонажей. I don't think I ain't watching. That's your fifth blue just to this round. What of it? Come It's on, time to old man. accept Yeah, reality. what of it? All day. Ah, grab it in this. Сейчас пойдем проверим. Там 2 крокодила 3-го уровня. Don't mean I can't beat ya. Ну вот здесь еще есть эльф. Вот. Ну, может, у нас карта перевернута. А крокодилы здесь. Я их только что видел. Вот это место, смотри. А здесь еще девочка. Сверху у меня здесь были черепахи. Но не 2-го уровня, одна большая была, я с ними справился. Не, хамача нет. Ну, в принципе, можно будет установить. Давай как-нибудь, наверное, на другой раз отложим. Потому что еще его устанавливать надо. Я им никогда не пользовался. Так вот, интересно, что еще в этой пещере тут персонажи 3-го уровня.
Это кто такие? А, это мои персонажи. Почему они прибежали сюда? Они вообще вышли отсюда. Портрет Люциана. Так, и алтарь странствий. Мы его активировали, нет? The shrine depicts Lucy and the Divine, avatar of the... Воплощение смертных богов. It does not react. Shrine by the looks of it. А ну давай еще раз. The shrine depicts Lucy and the Divine, avatar of the 7 gods. Точно. Глаза уже устали. A low, resonant vibration hums somewhere deep within you. Your knees buckle. The hum grows louder. The world tilts and fades. Ничего себе. Вот это эффект. Работает. У меня от этого звука чуть у самого тахикардия не началась. Пенка. Собираешься на кухню? Well, he runs this place and everyone in it, including you. Better to make yourself useful to him if you're stuck here anyway. That's what I did. Да, я сейчас туда и направляюсь. Nice and slow. Давай просто мимо пройдем. Кто это? У него слабость. А вот она. Я не могу. У меня не сохраняется. Ну окей, но... Я, скорее всего, не смогу загрузиться. Сейчас проверим. Amid the squalor of Fort Joy, you suddenly spot an elf with diamond features, regal and radiant, but cold too,
and sharper than any knife. She was among the sorcerers with whom you fought the Voidwoken down in the hold of the sinking ship. Her eyes are focused on a lizard some distance away, and you get the distinct feeling he's an unfortunate man indeed to be trapped in her tiger-like gaze. No sooner have these words left your mouth than she turns about and grabs you in a stranglehold. You feel the tip of a long needle being pushed a little ways into your neck. You caught me off guard. No one catches me off guard. Who are you? There is no fame here and no melodies either. Only the accursed. A push, a pivot, and now you suddenly face her. The needle still all too deeply embedded in the side of your throat. Крутой нрав. Despite the precariousness of your situation, you notice a flaw in her diamond features. A curiously shaped scar on her left cheek. Because it is my desire to question him intensely. As for the reason, you're staring at it. You see, once upon a bad old time, a lizard cut this thing, this living scar, into my cheek. The mark of a slave. Да, ну ты как бы говори, я могу чуть-чуть отодвинуть микрофон. Вообще не проблема, он очень близко стоит. Вот так вот будет лучше. Я постараюсь прям туда не задавать. Да, плюс мне его еще подложило. На самом деле я просто пытался дышать. But now I'm free, of sorts. And I've traced that lizard here to Fort Joy. Не, может, его нужно ниже поставить. Допустим, вот так. I intend to raise the subject with him. She drives the needle in deeper and whispers. In truth, it does not matter in the least who you really are. You saw me mark my prey. You could warn him, save him, or kill him before I get my chance. That makes you a liability. That makes you needle feed. A bright sparkle of laughter follows your proposal. Вот так вот, значит. Ha! How amusing. I admit I had not seen that twist coming.
I was certain the pitiful begging was about to begin. Make your case and do it quickly. Why should I join you? Я практически никого здесь не менял. Escape? How you do tickle me. Most of the misguided deers around here would argue it's impossible. A silly thing to say, but then again, I did think catching me off guard was impossible. Oh, little needle mine, what should I do? Push or pull? The agony of choice. You know what? Today is a rather fine day. Sunshine and an easy breeze. Но все нам повезло. I'll even agree to travel with you, provided we talk to that lizard I mentioned. I'm not quite sure the weather will save him. With a casual flick of the wrist, she withdraws the needle from your neck and smiles, as if she just invited... Let's discuss our respective roles then. You, me, and Death will be playing many a round of hide and seek. So, what role would you like me to play? As a rogue, my speciality is stealth, the quick silence of the dagger striking unseen. That said, I'm perfectly lethal, wielding any weapon or magic. So, the choice is yours. Так, убийца здесь это один. А, все-таки убийца это 3. My grace and finesse could make a cat's fur go green with envy. Go on, give me the details. Тут либо 1, либо 2, либо 3, либо 4, либо 5. Но дело в том, что следопыт, допустим, Фейн, да? Он уже с арбалетом. Воровство мы качаем. А, подожди, в Пейн у него воровство. Давай.
Просто я на самом деле не очень представляю теперь. У меня есть человек с арбалетом. Кстати, иди диалог. А, вот диалог, отлично. У него еще и обмен 3. Человек, солдат, преступник, мужчина. Ну, это получается 2 тогда. Пиши, если сейчас подойду.
Думаю, кто мне сейчас будет полезнее всего. The quick silence of the dagger, then. Sound Мы familiar? можем открыть просто сейчас несколько сундуков. Suits me fine. Lead on, or better yet, let me take the lead. Then follow me. You're not quite certain you'll ever sleep soundly with Sabine in any sort of proximity, but at least she's on your side. For И что, сразу к ящеру? Тут у меня сундук вот неподалеку был. Tides in and out and in again. Я могу их не убить сейчас. Мне нужно взять 3-й уровень. Comes it out all dilly-eyed. He twists and rubs and tweaks the nubskies. All the blokes. Лопата еще нужна. Да-да, за альт я знаю. Patience, Mal. Patience. Тут неподалеку где-то есть этот сундук. Я его просто вообще чисто случайно нашел. Хотя, может быть, он и дальше. Пойдем. Ну, в том направлении и движемся. А, вот он. Крокодилы. Конечно, можно будет использовать бочки. Но это потом уже. Скорее всего, ей понадобятся отмычки. Locked. Воровство слишком низок. У нее вообще, наверное, воровства нету, да? Он отсутствует. Ладно, ничего не поделать. Тут еще так много персонажей осталось в городе.
Можно часть... Можно его в инвентарь даже взять. Неплохо. Ну, я помню, еще один сундук был. А где наш ящер делся? The lizard's brow knits together, then apart, and back again. He seems to be swimming deep in his thoughts, and doesn't look up as you approach. Сейчас туда сходим. What? Oh, new, are you? Very good, very good. Make yourself at home. My mind? What else, my friend? I'm wondering why. All of this. Source, the Voidwoken, the divine. Why? No doubt the two are related. Perhaps if we can reverse the cause of our misfortunes, we can stop this madness before... Пытай его, это на ногу ему стоит нас. I fear it will be quite some time before we find any answers at all, my friend. When another divine arises, will source change back? What if there are no sources left? Я думал, все ящеры, они одинаковые. We find sources so dangerous. What in his death caused it? So Voidwoken are attracted to source. Mummy's right here. Where are you? Так, а стоит ли нам вообще связываться с ними? Come on, old man. I can't wait all day. Я хотел сказать, а кто это сделал? А вот здесь. Bishop Alexander and the Hammer herself. They were so close, almost within arm's reach. They were just there but a moment ago. Сейчас покажу. When another divine arises, will source... I don't think I ain't watching. Они разошлись, что ли? Вот здесь была какая-то компашка. Это... That's it. I call court. Pay up.
Параджет. Наверное, с этой стороны лопата. А вот и цветок. Мне вот лежанки нужны для каждого персонажа. Ладно, все равно продам. Так, лопата есть. Пойдем на пляж. Я здесь с кем-то разговаривал. Farah. She ain't coming back. A fella can't hear himself think with all this racket. Day and night she hollers. You hear that, Farah? You got to cut that out. What's happened? Aye, she needs help, but none that I can give. Mad as a cooker, that one, and twice as loud. Distraught, don't even begin to cover it. She's hollering after that child of hers, killed by a void woken she was. And there ain't no amount of... Please, please, you must help me. Irma. She's called Irma. I haven't seen her. I'm sick with worry. Completely sick. And no one in this damn camp. I last saw her just here, near 3 days ago. She was playing with her little doll, and I was washing out her tunic. Это не те дети, которые крокодилы поели. Left her. This place turns people cold and wicked. That, yes, of course. Here, you should take it with you. When you find her, give her the doll and tell her, Mummy says this is for her little chicken, and it's time to come home. Прикольная That's озвучка. what I call her. My little chicken. She soaks up a steady stream of tears with her shirt sleeve. She ought to come with you then. She ought to follow you back to me. You are an angel. Truly you are. I'm not mad, darling. I'm not mad. Sweetheart. Мне кажется, здесь очень много сумасшедших. He hasn't changed a bit. Always late. Нам вообще можно сюда? Farah. She ain't coming back. If you don't like the game, Topsy, you can fold. Just because the pair of you are filthy cheating liars don't mean I can't beat ya. She ain't coming back. A little respect for Griff's right hand, Topsy girl. Right hand, mine, winker. Fella's got more right hands than an octopus. I'm not mad, darling. А, я только что вот уже был, тут же кухня была где-то.
Вход на кухню. Ладно, пойдем. Вот здесь кота убили. Вот, видишь? Здесь был еще один. А, вот их двое. Полин. Это... Давай. Почему бы и нет? Так. Разряд. Дефибриллятор. Я здесь был? Ну да. Скорее всего. Еще один цветок. Я растягиваю удовольствие. Нет, нет, проходим мимо. А где мой пляж там, где я рыть должен был? Вот, вот. Сначала сюда. Тут же это было. Нет, это не здесь было. Просто торговец. Я сейчас то место не найду. Хорошо. Is that thing eating corpses? Ты про вот этого старичка? Того, что мы алкоголем напоили. The creature heaves through lips gummed with human gore. It turns to you with great effort, pain apparent in every movement, and madness screams from its wide, bloodshot eyes. You. Quite lost. Careful, or they'll cross your wires. Now, a little query. Where grows the yarrow?
Quickly now, for I haven't much time. Понятно. The creature gingerly takes the plant into his bloodied hands. He runs his fingertips over the white flowers. His panting breath slows. Может, и в жизни стоит такой цветок носить. Мало ли. Darling, dear darling child. Hello, Yarrow girl. Can it really be you? Ты знаешь, у меня что-то нету желания шутить. The creature begins to weep. Fast, silent tears spill from his eyes as he clutches the little cluster of flowers to his heart. For you, my ring, heart of me, name of Migo. Thank you. Есть убийца. Это можно все в дневнике почитать, да, за него? И давай на кольцо посмотрим. Так, а куда? Вот, все, да? Вот кольцо. Магическая броня. Yarrow girl, you've grown, you have. It's been too long, my dear. Давай попробуем. You've grown, you have. Yarrow girl, you've grown, you have. Что, прям есть будем, да? О, нет. Pretty, pretty, pretty. Так, у меня еще что-то есть. Смотри. Ага. It's been too long, my dear. Ну, я думаю, мы поправимся. Рано или поздно. А потроха, это тоже к кишкам относится? Pretty, pretty, pretty. Pretty, pretty, pretty. Красное мясо. Но мы можем. Pretty, pretty, pretty.
пакет с пакетами. Конечно, знаю. А, вот у меня, смотри, ладонь и нога. Сейчас ногу съем. A single name throbs across your brain. Verdas, Verdas, Verdas. He must escape. He cannot die here. He cannot. Ты можешь таскать вещи в пакете с пакетами. You hated your work for the order. You wanted to be a stonemason, marry the baker. You still dream about it every night. Мне нужна больше конечность. Свиток порча. Ладно. Шесть 8 от яда. Ну, я бы мог это использовать. Нет. Наносит ему урон. А, вот я вижу. It's been too long, my dear. У меня их там даже две. Yarrow girl, you've grown, you have. Да, у меня у кого-то был яд, но, по-моему, я его применил. Хотя флакон с ядом. Ну, а жезлы я же не могу, наверное, на своем применить, да? Это как атака на союзника.
Мы его можем съесть, нет? По-моему, где-то здесь все-таки помеченный ящик. Почему его не открыл? Ага. Я его открывал. А где же этот пляж? А, скорее всего, я просто находил этот пляж раньше. Sabine cups your chin between thumb and index finger, then guides your eyes to hers. Listen, I need to have a chat with this here morsel of Кусок flesh. мяса. He has wronged me once, but may just do right by me this time. To your surprise, Sabine proceeds to throttle the unsuspecting lizard with one hand as she drives the tip of her needle into his lower belly with the other. Then, the questions commence. You hear him yelp about the master, lone wolves, and a man called Griff. Then, quite suddenly, there's blood everywhere as Stingtail falls to the ground, face first into his own intestines. Sabine heaves a sigh of satisfaction, and as she wipes her needle clean, shoots you a Chat's over. So, that seemed just a tad excessive. Hmm? Something on your Какая она mind? высокая. It's simple. He scarred me, so I scarred him extensively. She defies you with devilishly innocent eyes. Can you blame me? There it is. I was wondering when your spying would make an appearance. Был длинный диалог. Anyway, what's dead is done, so let's move on, shall we? Despite my high hopes, this scar disfigures me still. Я теперь понимаю, почему этот персонаж тебе не безразличен. The search for the master continues, of course. Hungry work, the hunt. And you know what? Stingtail mentioned a cook, as it happens. Fellow named Griff. 2 birds, 1 stone. How about it? Я помню, где этот гриф. Пойдем. Вау. Гриф урана. Выращена ящерами. Требуется пирокинетика. А пирокинетика у меня, по-моему, у кого-то и была. Да, вот. Что он может прям выучить все эти навыки.
Спокойствие духа. Еще надо в память заносить. То есть получается у меня все ячейки заняты. Надо посмотреть, вдруг у меня есть этот навык. Пылающие кинжалы. Я смогу продать его, да? Ускорение его заранее. А ускорения нету. Да, это я тоже заметил. Так, это меня хорошо интересует то место, где нужна была лопата. Неужели это было где-то еще за городом? Похоже на то. Но нам на кухню нужно будет пойти. Так, нужно запомнить, где эта кухня находится. Угу. Perhaps if those bleeding dwarves didn't eat so much. The woman looks up as you approach. What do you need? Amidst a crowd of screws, bolts, and scraps of metal, the woman is manipulating a glove-like contraption. And what you after? Get bent. A grin cracks. Sure thing. Это я все видел. As you approach the unsmiling Magister, Ifan catches your arm and speaks to you with some urgency. I need to talk to this one for a few moments. Alone. Ifan strides up to the Magister, speaking in a calm and controlled voice. Though you can't hear what he whispers, the Magister's face turns whiter than snow as he hands a note to Ifan with shaking hands.
I'll give you the information. Here, just. Ifan walks back to you, leaving the quivering wreck of a magister behind. When he catches your eye, he winks. Хорошо, дальше-то что? Может, он теперь убьет сам магистра? Да дело в том, что у меня, наверное, ну, не получится, если я, ну, проиграю бой, ну, у меня не получится загрузиться. Да, потому что у меня стоит, короче, отключена опция сохранения. She ain't coming back. Все уже не получится. Видишь? Я тебе говорю, когда, если я погибну, то игра закончится. A little respect for Griff's right hand, Topsy girl. Right hand, my winker. Fella's got more right hands than an octopus. Stay back. Stay back. Keep that monster bednest away from me. Я думаю, я не потяну крокодила. That's your fifth blue just. She's gone, Farah. Gone. Тут не получится сохраниться. Если они меня убьют, то все, оно автозапишет. Пойдем сюда, наверное. Нужно посмотреть, сколько мне до уровня осталось. Да, решил попробовать. Но если уже убьют, то начнем, значит, с сохранением. Ищем, блин.
Ну, значит, можно начинать заново. К сожалению. Тем более идти на крокодилов, которые старше нас. Где же этот пляж был? Здесь. Сможем мы сюда дойти? Свиток ускорения и легкая золотая ложечка. Очень ценная добыча. Мне вот интересно, они могут поговорить? Where is she? You go with us. Who are you? Are you from the shelter? She says nothing of another. Fire, alas! She is so late! Yes, Atusa. She is a lizard. She is a magister, but she is kind. She says there are many magisters who do not agree with the bishop. She says they bring us to safety. But Atusa is overdue. She promised us to come at noon. We're afraid to stay, afraid to leave. Beggars can't be choosers. Atusa extends her hand. I take it, even if it's but straw I grasp for. She says there is a shelter in the marshes outside the fort. She says she brings us there first. She knows a safe path. We wait for a boat, and then we go. Wherever we make a new home. Atusa is different. She does not believe in this place, in their bishop. She will come, and she will take us away from here. I see. I see. We hope for nothing then. We wait. I like to be alone now. Не очень приятные новости для нее. Everything has a heart, except lizards, maybe. Maybe they do. I don't know. The waterfall has a heart made of a giant. Так, хорошо. У меня есть кукла. Everything has a heart. Может дать ей куклу?
Это чужая кукла. Ну, это кукла Эммы. Ладно, пойдем дальше. Вот смотри, вот этот сундук. Я его давно приметил. Но достать его я никак не получается. Какое заманчивое предложение. Убить крокодилов. Так, а у меня здесь еще один сундук был. Нужно его тоже в инвентарь положить. Или это немножко в другом месте? А, пусто уже, даже я его откопал. Чуть дальше, значит. Но у меня получается... Обмены, убеждения. Мне кажется, сейчас у меня вообще группа не сбалансирована. У него вообще 3 обмен. Если ты говоришь, мы сможем это с помощью зеркала все исправить. Вот он. Ну, на крокодилов мне точно не надо идти.
Ну, посмотрим. Все равно у нас ближайшая заварушка, вот, допустим, с бандитами. She's gone, Farah. Gone. A little respect for Griff's right hand, Topsy girl. Я не ожидал, что меня игра затянет, понимаешь? Обычно я начинаю игру, поиграю в нее и бросаю. Stay back. Stay back. Keep that monster bed nest away from me. Yeah, what of it? Looky here, mates. A fresh face. We love fresh faces, don't we? Oh, yes, we do. Why don't you join us in a round of cards? First hands on the house. No problem, Freshie. In that case, enjoy your stay. But I'll be needing to collect your interment fee first, of course. Да дело в том, что тут у меня же запущен покер. Ну и я как бы в отдельном, на другом мониторе я играю в эту игру. Вот и решил попробовать. I'm sure the Reds told ya. No one gets along without paying the interment fee. Let's make this easy. Empty your pockets. Simmer down or I'll tack on a battle axe tax. Now pay up. На реально меня даже на миксере забанили за это. Я стримил. Ну, сейчас уже разбанили. Ну, как бы с предупреждением. Что можно, типа, только на фишки стримить. Go on then. Whatever pennies you've got in your pocket ain't worth my breath. But don't you go telling Griff I was soft on you. Another inmate, but you wouldn't guess it. Runs this place like he's Dallas herself. Shouldn't be too hard to find him in the kitchen. Сейчас, минутку. If you don't like the game, Topsy, you can fold. You there? I'm looking for an inmate. He wears a large bronze ring with a dragon stamped into it. Name of Migo. Have you seen him? Мия? Да, по-моему, да. You have seen him? Tell me, where was he?
And you're very sure it was him? How do you know? Creature? I'm not looking for a creature, but a man. Но у нас не получился диалог. Она так взволнована. А это кто? Просто любуется видом. Greetings, child. I find myself in your so-called divine lands, yet I feel his absence deep in my heart all the same. No disrespect, eh? I'm used to calling all the divine's offspring that way. Absent though our father may be. Тут, скорее всего, просто нужен другой спутник. Greetings, child. You must be very far from your homelands indeed. Troubles me to hear that. Now that the divine's gone, our world's duller, darker than ever before. When he comes back, he'll bring a gentler world with him. Довольно забавно разные реплики. Greetings, child. I find myself in your so-called divine lands. You may feel like an inmate here, but you and your captors are the same stuff, in race and customs, if not heart. You'll see what a difference that can make. Ну. А что ты скажешь Greetings, child. скелету? I find myself in your so-called divine lands, yet I feel his absence deep in my heart all the same. There's no rest for the wicked. There's plenty of rest for Lucian, my friend. So we ought to beg his return. Да, чтива хватает. Ну что, зарубимся, может, с ними в карты? Испытаем нашу команду. Hope you're behaving yourself, Freshie. Huh? What are you doing here? Thought Griff had you making the rounds inside. Lucky you. See you later. Он бы дал бы тебе карту. Сколько раз ты проходил эту игру? Наверное, много раз проходила. What of it? Yeah, what of it? Скорее всего, мы уже не сможем сыграть.
Кто это? Watch yourself, girl. Да, карта есть. Мясо кролика. Самая сильная в популярной карточной игре придворная. Так. I don't think I ain't watching. That's your fifth blue jester this round. What of it? Yeah, what of it? Ah, grab it! Send us your children, your supplicants. If you don't like the game, Toxie, you can fold. What are you after, Pipsquawk? Complain to Griff if you don't like it. See how long you keep your ears stuck to your head. Huh? What are you doing here? Thought Griff had you making the rounds inside. Oh, hey, you're right. You look just like stuff, though. But I reckon he was got rid of, now that I think of it. Back for more, freshy fresh? Let me guess. You came across a bit of gold and want to turn it into a bit more. Pleasure, Chief. Deal 'em up, Topsy. Bottletop deals a hand, and each player glances at their cards. You have a lolly and two great hands. Я помню, последний раз так Fallout проходил второй. Как же это давно было. Что именно читал, пробовал. Slug lays down two pink birds and a Grimly. Bottletop folds. Ralvo sets down a set of 4 purple monarchs. That's one more than normally come in a deck. He's a dirty again. Ralvo's eyes linger on the table, where the card lies as innocent as a piece of cardboard can be. His gaze travels up. Now, where'd you get a thing like that, mate? Ralvo counts out the entirety of the table's pot without breaking eye contact. Go. Так, и сколько нам удалось выиграть? 100. Приличная сумма. I don't think I ain't watching. That's your fifth blue jester this round. She's gone far. Хорошо, но теперь только вниз получается, в пещеры.
Нет, ну у меня там вообще 200 всего. Есть. Another giant speaks Quercus. No, never! I will pay it no notice. One of its troop has an air of nobility about it, but this one... Там какая-то дискуссия. Это он говорит, в нашем отряде есть некто, кого можно принять за благородную особу. То есть в его отряде. Но он сам, не буду говорить. С крабами я еще не болтал. Хотя есть там один. Давай рискнем. Leave me. Go. Hey? Finally, someone understands. I'd rather die of this than... Болезнь блокируется броней. Что у меня за бронь? Доспех волшебника. Доктор. No one tells me there are so many children in this Fort Joy. Magisters I handle, but small ones. We do not have many in my tribe anymore. And in yours? It is a strange moment. Elves. You are well, dear one. Сейчас займемся. Ну, игра как-то завораживает и расслабляет. Ты по чуть-чуть погружаешься в этот мир. И действительно, ну, как, не знаю, отвлекаешься от проблем жизненных. Наверное, благодаря музыкальному сопровождению. The young girl's eyes are covered, but she turns towards you when you approach. She smiles as though she recognizes you, though she couldn't have seen your face.
Ну, как мне узнать, сколько мне осталось до следующего уровня? На 3-м уровне можно, думаю, смело на них. Ah, hello. I'm very sorry to see the thing inside. Are you losing very much time? You're cheating! Got you! I got you! — 2800. Ну, довольно много. I see it before my eyes. I know of what you speak. I see the answer you seek, but I cannot say. I am sorry. I know it is not easy, but it gets better. Your life is not your own. Your life is for us all. I cannot say more. Someday. Her eyebrows shoot up. There can be a way, Amiro knows. But he is gone. Do you see him? He knows how to leave. Some of us are meant to remain. Some of you are meant to leave. There is a way. You see in time. My protector, my friend, an elf like me, with a spirit bright as new leaves. He tries to help me, to save me, and he suffers very much. He is caught by those who hurt him. I wish so much for his return. And he tells you what you seek, a way out. I know I can trust you. I see it before my eyes. I see something that helps. I see a lizard. He is a lizard of many dreams, of far feeling. You do not free Amiro without him. Ящер нужен еще. Yes, please ask. Oh, I do not cover my eyes. I cover the place they used to be. He is a very blind man. He sees things, but not you understand when you meet him after you. It is safer here. We make no trouble for Griff. He makes no trouble for us. My home is far. Your language gives me some trouble. We elves, time for us is now. There is not then and when. Да, спасибо. Я уже пользовался, кстати, когда мимо крокодилов ходил. I knew we must be here. I am not sure how much to explain. You are here, and so we are here. I know they help.
Так, ну что, пойдем играть с мальчиком. Прятки. Это кто еще? Thank you for your help with that, thug. Rare is the human who goes against their own for an elf. To be vulnerable in a place like this is tough. You may keep your shame for yourself. An open heart knows the difference between right and wrong. It is not wrong to walk in the camp. It is wrong to assault one walking. Only your... I hear of no escapes. The only way out is through. Through the Magisters, through their cure. Thugs, I can stand, but... Это ее позиция. Все терпеть. In this cave, we trust the healer. She is young. Sees. She knows more than we know. In the camp, the brute Griff rules. He who gives the bread has the power. It gives me great pain. I'm with my family. We are making beautiful magic. We are healing a tree cut down with great violence. The Magisters come. My family runs, but I fall. My son looks back. I shout to him to run. I am taken. Wait, before you go. I am not here without your help. I do not forget this. For you, a prize. I thank you. Кожаные доспехи. Деревянные вилы мне не надо. Пусть будет кожаные доспехи. Сейчас играем уже. Да, я тоже уже на сегодня буду заканчивать. Хорошо, сейчас я только одену ему кожаные доспехи. Чья-то голова. Прибарахлились. You cover your face with your hands. You've just heard the news. The elven homelands have been destroyed by death fog. It was your order that did it. How can this be? You can't get me. Это девочка. You stink. Stinky, stinky. Hurry up and leave. А мы будем играть с мальчиком. Back, evil ogre, or I'll get you with my sword. Сам ты угор. I'll spare you this time, beast, but don't cross me if you're really fun. Hey, I'm gonna hide. Ready? Да, сожжала голову, как бы мерзко это ни звучало. И у нас теперь исцеление, я успел прочитать.
Сказать мальчику, чтобы он пошел где-нибудь поиграл сам с собой. Я так понимаю, второй раз будет сложнее. Is it not enough that you travel with me? Must you speak too? Go on then, bark away. It's still there, Quercus. Do you think it'll ever leave us? И мне очень нравится, что я с ними разговаривать пытаюсь. I feel him, but I do not see him. Песок. Вот песок. Ooh, wow! You're really smart. I bet. You know what? I bet my best friend would really, really, really like you. Come on, I'll introduce you. I know how to spell introduce. It's I-N-T-R-O-D-U-C-E. Что за новый друг? My way is too small for you. You'll have to find another. Hope you brought a shovel. Лопата, конечно, всегда беру с собой. Так, и куда-то мы попали? Четвертый уровень. Я надеюсь, у нас неприятностей не будет. You're back. And you brought... But who's this? Хорошо. А у кого у нас сила прокачана? Сумка. У всех одинаково. With her, this is my new friend. She's really smart. You'll like her a lot. Please, small child, leave me to my ruminations. But she's really nice and tall. Maybe she can even help you. Why? A grown friend? You brought an adult here. Good. Good gods. Can it be? Ты привел сюда взрослых. Жезлами не надо, а то ранишь его. Слушай, ну это вообще опасно уже. Предварительно, я так понимаю, нужно его сломать.
madam, you have set my body free. Free to crumble to dust at last. Oh. But my spirit, blast! I remain trapped in this mouldering skeleton yet. I have heard of such magic, but have never known anyone so foul as to employ it. Brachus Rex, may maggots lace his end. Давай, доброй ночи. Я тоже буду заканчивать. Спасибо. Да, так было интереснее. А то бы где-то уперся и застрял бы. И, может быть, уже бы закончил. After he interred me in this cell, he must have drawn my very soul away from me and stored it elsewhere in the fort. Thus he has bound me entirely to the but I know this place well. I could lead you to its likely location. In turn, you would find a path straight out of this fort. My freedom for yours. What say you? Моя свобода в обмен на твою. Marvelous, my friend. Marvelous. You'll first have to get inside the fort itself. There's a secret switch on a statue of the Seven in the courtyard. Surely you know it. The switch will open a hatch, and you'll be led into the prison's main floor. I suspect that within Brachus's phylactery room, you will find the container which ensnares my soul. He has likely disguised it well. Brachus would have made me a supplicant, a slave. With your help, I'll die. At last. With dignity. I was fully briefed about this awful place before I came. My goal was to destroy the fiend who had been the world's most unwholesome weapons and magic into an army he intended to use against the realm. I never thought I would become one of his victims, and yet, here Fort Joy is a dangerous place, my friend. Dangerous indeed. Brachus used this place to build an arsenal of terrible as yet unseen. Here, he and his researchers crafted punishments and snares contrary to human dignity. Objects that could contain souls, wands that could purge the very essence from sorcerers. Чашка чая. Волшебника. Так, ладно, хорошо. Завтра продолжим. Так что всем там, кто живой, спокойной ночи.